For me, it's a pleasure to be in this panel with you all today, your talented professionals today. Before we start, I think it's important to talk a little bit more about our theme today, just to ground some kind of concepts. So when we talk about accessibility, we are talking about social inclusion for people with disabilities, but as well as others, such, for example, older people, or people with temporary limited movements, or people in vulnerable areas or in vulnerable conditions, and also people that's getting used to technology, what happens too much during the beginning, especially of the pandemic. So accessibility also contemplates the use of different technologies and also devices, different models of devices. Today, we will talk about these broad aspects of the accessibility. And also this area crosses two main areas, bigger areas, that are user interaction and user experience, that are known as UI and UX for some kind of professionals. So in this debate, we can understand the user as, for example, the internal users, as MPs and their staffs, and civil servants in general, and also the external users as the civil society. So we will talk about accessibility in its core, accessibility in projects and in solutions. So I'm glad to be your moderator today. I am Sarah Fern from Bússola Tech, with professional background in public management, business management, open data, and design. As a curiosity, I am also an ADHD, which is considered in some countries invisible disability. So that's why I fell in love with this kind of subjects, apply it to website solution, web solutions, and so on. And I am honored to represent this theme with these amazing panelists today. So I'm happy to begin this debate. And first of all, I would like to invite the speakers to shortly present themselves within 5 minutes before our discussion today. So thank you. I will start alphabetically with Juan. Juan, ¿me escuchas? Es un honor estar acá. Mi nombre es Juan Carlos Chavarria Herrera. Soy el director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, miembro de la Comisión Institucional de Parlamento Abierto, representante del Parlamento en la Comisión Nacional de Estado Abierto. Hasta hace poco fui representante por Costa Rica en la Asociación de Funcionarios de Parlamento Abierto de Parliamentary. Hemos recientemente desarrollado una serie de proyectos, entre esos auditorías ciudadanas sobre la accesibilidad, amigabilidad del portal legislativo, así como hemos desarrollado diferentes acciones con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de Costa Rica para acercar el Parlamento y sensibilizarlo a las necesidades de este importante grupo de la población, que contando el envejecimiento de nuestra gente, llega a representar alrededor de un 20-22% de la población costarricense. Un gusto y un honor estar con ustedes. Thank you, Juan. I realized that I committed a little mistake in terms of alphabetically, but thank you, Juan. So, Edmundo, can you present yourself, please? Olá a todos, meu nome é Edmundo de Andrade, trabalho na Câmara dos Deputados, no Parlamento Brasileiro, e atualmente trabalho dentro da Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação. Tenho
trabalhado ao longo dos anos com desenvolvimento de serviços digitais. Passei um tempo como chefe da área que fazia a análise, né, da usabilidade e acessibilidade dessas soluções, né? Atualmente eu estou trabalhando também com ciência de dados. Bom, realmente o tema é muito relevante, né? Especialmente com o papel público, né, dos parlamentos, que é permitir que as pessoas tenham direito, né, à informação de forma equalitária. Então, a gente sabe, né, que milhões de pessoas, né, que acessam a informação legislativa tem algum tipo de limitação e, por esse motivo, a acessibilidade, né, dos serviços é muito importante. Aqui no Brasil, nós temos, né, uma lei chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 3.146, de 2015, e então é uma das normas mais importantes, né? Inclusive, ela tem uma convenção sobre pessoas com deficiência, né? Então, uma convenção internacional, e essa lei, então, acolhe e tem força de emenda constitucional. Bom, então, é isso, né? Basicamente, eu estou muito satisfeito pelo convite. É uma preocupação muito grande que nós temos, né, no nosso parlamento, de prover informação não só para os cidadãos, como também para os usuários internos, né? Nós temos servidores com alguns tipos de deficiência. Então, é muito importante esse tratamento da acessibilidade digital. Um abraço a todos. Fico à disposição aí para os comentários e discussões. Obrigada, Edmundo. Michelle, please. Good afternoon, everyone. My name is Michelle Carter. I work for Microsoft. I'm a customer success account manager in state and local government. So it is my responsibility to work with our state governments and our local governments to make sure that all the products and the services that we provide to them are accessible. Microsoft has a lot of passion around building more accessible tools, not only in our software, but in our products and hardware as well, that we utilize within state and local government, as well as what we utilize with citizen-facing applications. It's more than just compliance to us, or in a checkbox or a regulation, or it is really at the heart of what we try to do when we build products for the consumers. My role specifically, I make sure that we advocate for accessibility early and often with all of our customers, and make sure that this is taken into consideration when they are rolling out any type of application, utilizing any hardware integrated with certain applications, as well as making sure that from the very beginning to the end that accessibility is taken into consideration. We don't solve for just one, we solve for many populations within state and local government, the citizens, the employees, anyone who has an interaction with our government. So I'm really happy to be here today. So thank you for having me. Thank you, Michelle. So we will start our debate. So the dynamics basically will be, we'll have a main question for the start of the debate, and then the other panelists comment, and we will proceed this way through the debate. So my first question will be for Edmundo. So Edmundo, considering solutions such as websites that are already live and that houses around the globe have different amounts of resources, considering many types of resources, in your experience, which elements or questions could compound the first or a first roadmap to help these houses in improving accessibility, considering internal users, for example? Bom, de acordo com a nossa experiência aqui na Câmara dos Deputados,
nós detectamos 5 pontos-chave, né, que a gente precisa estar de forma consolidada dentro da instituição para que a gente tenha sucesso nesse empreendimento, né, de tornar acessíveis e manter acessíveis todos os nossos serviços digitais. O primeiro seria justamente conhecermos e difundirmos as normas relacionadas à acessibilidade, né? Como eu falei, né, uma das normas aqui brasileiras, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, define justamente obrigações, né, não só para o setor público, como privado. Mas isso é um ponto importante, porque nem todos, né, os servidores têm esse conhecimento, né, dos requisitos-chave que devem ser atendidos para que os serviços possam ser utilizados, né, tanto pelos servidores internos quanto pelos cidadãos e pelos parlamentares. Então, acho que esse é um ponto primordial. O segundo ponto primordial que a gente considera é conhecer e reduzir as barreiras das soluções que já estão implantadas. Então, assim, como a gente faz isso? Como é que a gente sabe, conhece os problemas, né? Então, a gente precisa estabelecer canais, uma ouvidoria, né, e diversos outros canais, com o cidadão, com os parlamentares, com os servidores, para a gente conhecer justamente qual a dificuldade, né, se há alguma e quais são, para que a gente possa, então, fazer o tratamento. E, nesse mesmo propósito, a gente precisa ter equipes, né, capacitadas, preparadas para fazer a avaliação das soluções e corrigir as barreiras, né, de forma tempestiva. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é importante padronizarmos os requisitos básicos de acessibilidade digital. A gente precisa ter uma definição desses requisitos para que isso possa ser usado não só no desenvolvimento de novas soluções, como nas contratações, né, de soluções disponíveis no mercado. Então, a gente pode citar aqui as diretrizes internacionais de acessibilidade da W3C, que é conhecido pela sigla WCAG. Também a listas de verificação, com base nessas diretrizes, a gente desenvolveu algumas aqui internamente, para que as nossas soluções já saiam atendendo alguns requisitos básicos. E os nossos contratos também passam por essa elicitação de requisitos de acessibilidade, né, padronizados. A gente utiliza isso nesse contexto. O quarto ponto que eu queria destacar é capacitação dos gestores de conteúdo, tanto conteúdo interno como externo, né? A gente precisa estar atento que, além dos textos serem claros e simples, né, que é um dos pontos importantes da experiência de usuário e também da acessibilidade, também é importante que, em caso de uso de imagens, é importante que elas sejam acessíveis, né? Então, tem que ter uma descrição das imagens, né, para pessoas cegas, por exemplo, o mesmo modo de descrição dependendo do caso de uma cena ou de um vídeo. E, por fim, a capacitar as equipes de desenvolvimento e inovação tecnológicas. Essas equipes, elas, né, precisam desenvolver soluções acessíveis e compatíveis com as diferentes tecnologias assistivas, né, disponíveis no mercado, né? Vou dar como exemplo, leitores de tela. Já existem vários produtos, né, que leem texto nas telas, nos navegadores, nos smartphones, por exemplo. Existem mouses diferenciados, podem ser controlados pelo tinha e assim por diante. Uma série delas já foram utilizadas, inclusive, internamente por parlamentares, aqui na Câmara dos Deputados, que tinha deficiência, né? Temos um caso de uma deputada que era tetraplégica, né, e utilizou alguns serviços, né, acessíveis, disponibilizados para ela. Atualmente temos também um deputado com cegueira, né, e aí precisa também ter algumas adaptações de soluções, tanto de uso interno como de âmbito externo. Bom, basicamente são esses 5 pontos que a gente considera relevantes nessa questão de sucesso na acessibilidade digital. Obrigado. Thank you, Edmundo. Really interesting what you pointed. For example, aspects of the requisites when you were hiring some kind of or choosing some kind of service, and also the products, as you mentioned, and like the mouse or other kind of hardware. Thank you for your considerations.
So, Michelle, do you want to comment on that? Absolutely. I definitely think that everything you said was absolutely spot on. When we think of an accessible workplace, at first, some people think of the physical barriers, right? Of ramps, wide doors, elevators. We often don't think of what is necessary every day, from documents, presentations, images, sounds, languages like today, and much more. So all this outstanding content that is not accessible, not only for our government leaders, but as well as our citizens, makes it very difficult if we don't have that mental image up front about, accessibility and inclusion and how to make that, forefront of all of our thinking. We want to ask ourselves, what are people going to benefit from? What do we want people to really understand from what we're trying to deliver or explain or show? How do we really build that trust, with our audience from the very beginning? Because I think that's one of the key aspects of it. We can talk about policy all day. That's something that's very, at least, for me, although we're a US-based company, we think on a very global level in the way we assist our government customers in accessibility. We publish an accessibility conformance report annually of our products and our services that support inclusion and accessibility. So that's very key to have a very clear understanding of what that means. But that's not always just the human aspect, right? We have to put ourselves in touch with, not only what is policy, but then what is the right thing to do. Understanding that believing in designing for people with disabilities will lead to greater innovations for everyone. I liked how you brought up the learning tools. A lot of our accessibility aspects to our products really came out of learning and came out of what we call hackathons here at Microsoft, including the immersive reader that we have in over 30 languages today, and that up to 13 million users actively use it every day. So it's really important to think, what do our, like you said, what do we need to learn to be able to meet the needs of accessibility and inclusion in our society? And then, how do we get creative in unlocking solutions to some of the biggest challenges that are out there? Thank you, Michelle. Good points too. Especially when you talk about, for example, accessibility by design, as you mentioned, because we understand that sometimes the solution was already created and you have to make adaptations, for example, and think how to make adaptations. But when possible, when it's a new product or a new solution, the accessibility for by design and impacts really positively the product, the solution that is being developed. So Juan, do you want to comment on that too? Sí, Sara. Algo que se me olvidó de entrada. Un abrazo de felicitación por los 200 años de independencia al pueblo de Brasil. De verdad, muchas felicidades. En el caso nuestro, creo que hay que partir de una premisa esencial. La tecnología no es un fin en sí mismo, y menos para un parlamento que tiene que cumplir las obligaciones de representación y servicio. A veces los parlamentos, sobre todo en América Latina, creen que deben girar alrededor de las necesidades de los diputados y diputadas, o senadores y senadoras, cuando en realidad el objetivo último es el servicio a la ciudadanía. Bajo esa perspectiva, la población con discapacidad, desde un principio de generar valor público, debe ser incluida tanto en la Agenda 2030, cuando dice que nadie quede atrás, como en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que nada por nosotros, sin nosotros. No son premisas vacías que deben sonar bonito, sino la base de toda construcción de política pública, de accesibilidad y de utilización de la tecnología. Por ejemplo, desarrollar herramientas e instrumentos para hacer más accesible nuestros parlamentos, sí, es necesario, pero el cómo también es fundamental.
debe hacerse en concurso de las organizaciones y representantes de esa población. Muchas veces nuestros portales legislativos caen en el pecado original que lo desarrollamos pensando en lo mejor, pero con una visión interna institucional y no con las necesidades de esos grupos poblacionales. Recientemente en Costa Rica, dentro de los compromisos que adquirimos con Alianza para un Gobierno Abierto, OGP, establecimos en el 4º Plan de Acción una auditoría ciudadana del portal en un foro multiactor, donde participaron diferentes organizaciones. Lo más interesante es que la comisión que evaluó y analizó el portal legislativo fue presidida por el presidente del Patronato Nacional de Ciegos de Costa Rica, precisamente, y vicealcalde, una persona no vidente. Le correspondió la evaluación del portal. Eso ya le dio un valor agregado importante a la visión de accesibilidad que se le dio en esa comisión. Además, la representación de la mesa total de todos los representantes ciudadanos fue presidido por por la presidenta de la asociación Metamorfosis, Amorfo, me equivoqué de mariposa, Amorfo, que es una asociación importante a nivel de la zona sur del país con discapacidad. ¿Y qué es lo que nos dice? Que efectivamente en el caso costarricense tenemos muchísimas falencias. Me da mucha pena, pero lo que sí me hace sentir orgulloso es que en el caso costarricense esas falencias estamos dispuestos a superarlas, pero que fueron señaladas con una apertura a la participación ciudadana. Y creo que no solamente su detección, sino la implementación y evaluación de resultados tiene que hacerse con las organizaciones de personas con discapacidad y no desde oficinas cerradas de los claustros legislativos. Muchísimas gracias y perdón si me excedo, Sara, por la confianza que le tengo. Hágame una señal y yo guardaré silencio en automático. Thank you, Juan. You're according to the time, to our time, so don't worry. So we will go now to the second round of our debate today. We'll start with Michelle. So, Michelle, if we focus on how the private sector, as you already mentioned, can help organizations, and here help housers, providing complementary tools to develop solutions that can benefit and support improvements in accessibility, such as solutions in the cloud and specialized products. What are the elements or actions that you recommend that a technical team developing an application with accessibility dimension by design in a house should have in mind to improve users' success, broader inclusion, and also assure a good accessibility index, in your opinion? Is that for me? I'm sorry, Sarah. Yes, if you want. Okay, good. Yes, I can repeat. No, I think, no, absolutely. I think, from a design perspective, I do think exclusion really happens when we solve problems from using our own biases. So as designers and Microsoft, we always seek those exclusions and use them as opportunities to create new ideas within our design. So first of all, by going to recognize exclusion, understanding how we basically are leaving people out, how humans grow and adapt to the world around them is one piece. So if you think about our newest technology for example, just even in Windows 11, really allowing live captions, either connected or not connected to the internet at all times, being able to speak any command that's needed on a computer, so you have full voice access. Having focus time. So if you think of a population that has a need for less distraction around them, whether it be noise, visual distractions,
screen time, whatever it may be. There are more controls around that today to help end users be able to, adapt to their environment that makes them the most productive. So I'm thinking about design. It's not only that hands-on tactile, which we change keyboards, we add raised bumps to certain keys that will help people with low vision to understand, where to tactily move things, but also from a standpoint of more of a mental focus in using applications. Now that we're always on screens, how are we able to remove the noise, being able to focus, being able to hear, see, have auditory commands. And also, for example, if there are meetings just like this where we're trying to listen to you as well as listen to interpretations, we can read at the same time and gather more understanding in a quicker fashion. So not only that physical world, but that the world of our minds too, and what the best way to work with technology in that way. Thank you, Michelle. So Juan, do you want to comment on that? ¿Quién comenta? Sorry, it's Edmundo, because my screen is a little itchy. Edmundo, Okay, please. Então, eu falo, né? Ok. Sim, por favor, desculpa. Bom, são quatro princípios que são importantes serem considerados nessa questão de uso, né, de tecnologias que estão disponíveis aí para acessibilidade digital. A primeira perspectiva é que as soluções que se aproximem mais do ideal, né, que é o desenho universal, são muito importantes, né? São aquelas soluções em que você abrange um grupo máximo de pessoas, né? De certa maneira, as pessoas com vários tipos de condição, né? De limitação ou não, elas conseguem consumir a mesma informação, né? Ou utilizar o mesmo serviço de uma forma mais ou menos muito similar, sem necessidade de aquisição de equipamentos especiais. Então, esse é o ideal. Quando isso não é possível, obviamente, se deve buscar algumas técnicas. Por exemplo, no caso de páginas web, você tem uma técnica muito importante, né, que é recomendado, que é o aprimoramento progressivo. Né? Com essa estratégia, né, então, você foca inicialmente no conteúdo básico e também nas funcionalidades mais simples, né, daquilo que você está oferecendo aos seus usuários. E à medida que o usuário vai, né, tendo dispositivos mais avançados, recursos, vai ter interesse em recursos mais avançados, a própria solução se adapta, né, e vai agregando mais funcionalidades, mais recursos de interação sofisticados, mas sem eliminar, né, o acesso, né, aos usuários que têm dispositivos mais simples, né, mais básicos. Ele simplesmente quer acesso à informação. Um bom exemplo é um gráfico, né? Às vezes um gráfico é muito visual, porém, para uma pessoa cega, seria mais útil ele ouvir os dados que estão naquele gráfico. Então, é possível fazer gráficos acessíveis ou simplesmente você oferecer o dado bruto, né? A informação bruta. Os dados são esses, no ano, né? Pelo tempo, ou se, de acordo com as dimensões do gráfico, você vai informando os dados e aí você oferece outras formas de visualização, com gráficos, né? E até animações, mas isso sob o controle do usuário, né, que pode ou não ter interesse nesses recursos mais avançados. Um outro ponto importante, né, que já foi citado aqui, que é o uso de padrões e diretrizes internacionais, isso ajuda muito. Então, se você tem N soluções de mercado, né, para ser explorado dentro de um portal, para torná-lo mais acessível, é interessante que essas né, adotem, né, ou sigam os padrões internacionais, como os recomendados pela W3C, né, que é o consórcio mundial aí de empresas. Isso ajuda muito a você desenvolver uma solução que funcionaria bem, inclusive com mais de uma, né, dessas soluções. Você aumentaria o leque de opções. E, por fim, a realização de testes
né, de acessibilidade, principalmente testando com usuários de diferentes idades, diferentes limitações. É importante fazer esses testes, né? Como o Juan falou bem, né, no bloco anterior, é importante que se busque usuários com deficiência e até associações, né, desses grupos de usuários. Isso é muito importante para a gente ter uma noção real de quão, né, usável, qual é o nosso índice de usabilidade e acessibilidade, se eles estão ajustados adequadamente. É isso. Obrigado. Thank you. Really interesting what you pointed out, for example, regarding the testing. Some organizations, some houses usually use focus groups or also utilize their data to understand how much accessible website, for example, is. So really, really good points you brought to us in this comment. Thank you. So Juan, do you want to comment on that question? Sí, Sara. Primero, que comparto todo lo dicho por Edmundo. Me parece que el elemento esencial es la voluntad política de la clase política representada en los parlamentos para realmente generar gobernanza pública, haciéndolo accesible a la población con discapacidad. De lo que apunta Edmundo, quiero resaltar, que me parece que es importante, que tenemos que tener claro que las discapacidades son complejas, hay muchos tipos de discapacidad. Y a veces tendemos a enfocarnos en una o dos, cuando en realidad deberíamos, mediante los grupos focales o comisiones de trabajo permanente, mediante organizaciones de sociedad civil, evaluar en forma continua la accesibilidad de la información. Muchas veces la documentación, documentación e información que ponemos en nuestros portales no es ni siquiera entendible para los mismos ciudadanos comunes, porque tiene jerga demasiada técnica. Entonces, el lenguaje claro se constituye un elemento democratizador, pero además, también la información relevante para los diferentes grupos tiene que ser accesible y casi de carácter intuitivo para que los ciudadanos puedan tenerla. En este caso, lo que interesa a la población con discapacidad en función de sus derechos y sus ejercicios. Creo, efectivamente, que los parlamentos tienen que facilitar diferentes plataformas y, como decía Michelle, la oferta tecnológica es muy amplia. Lo que hay que hacer es readecuarla y construir los mecanismos para que pueda hacerse, pueda innovarse permanentemente en los parlamentos, sea con grupos focales, como nos dice Edmundo, o sea mediante comisiones permanentes de trabajo con sociedad civil, como el caso de la Comisión Institucional de Parlamento Abierto de Costa Rica, para poder continuar en este proceso. Para no extenderme, en el caso de nosotros, hemos desarrollado también diagnósticos regionales mediante el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en zonas rurales del país, porque ese es otro tema para complicarnos más, que tal vez el mundo, por la realidad brasileña tan grande y variada, nos comprende. No es lo mismo plantear las necesidades de personas con discapacidad que viven en los cascos urbanos que la que vive en zonas rurales, por ejemplo. Entonces, también hay que tener esa preocupación de atender las diferentes diversidades de la población con discapacidad y no encasillarla como si fuera una sola persona con un solo criterio. Creo que nada más diría y agradecer porque de Michelle y Edmundo estoy aprendiendo muchísimo. Así que muchas gracias. Gracias, Juan. Well, the points that you all brought today and the second round was amazing. For example, I can highlight like start simple and sometimes keep it simple in terms of the example that we have about the graphics, for example, and the information, how you deliver information, developing for all, developing with diversity in mind.
And also the aspect of the plain communication. I personally worked in some plain communication projects in the legislative, and I saw that it was really inclusive for the population. Even when I was younger and I started my career in public management, it was too different to change, for example, from the business background for the public, because sometimes the public management terms and things like that is not that accessible for the population. So these points are really interesting. And also in Brazil, I don't know if in other countries, for example, in US, I think it's February, but September is called the Green September. That is the month of awareness for people with disabilities in Brazil. So in many countries, the month varies, but it's important to talk about accessibility for people with disabilities, especially because it's a population that have to be attended, and also people with not necessarily disabilities, but vulnerabilities in our countries and our areas. So with that said, we'll move to the third round of our debate. The time starts with Juan. Juan, considering a scenario where the House already established ways of collecting and do the interpretation of feedback data from civil society interaction with the House platforms and applications, what do you think that could be the challenge and the opportunities for the House in improving accessibility and its platforms for civil society, with civil society in mind? Muchas gracias, Sara. Creo que la recolección de información para la toma de decisiones es fundamental, pero no debe quedarse únicamente en procesos de consulta. Tiene que haber una validación, y creo que Edmundo lo mencionó, mediante focus group ya en el proceso de ejecución y evaluación final que se dé el proceso. Es decir, la participación de las organizaciones de sociedad civil, en este caso de personas con discapacidad, no deben limitarse meramente a decir qué es lo que necesitan, sino en el diseño e implementación y evaluación de los resultados. Deben ser transversales. En el caso costarricense, hemos constituido una comisión de carácter permanente que asesora el directorio legislativo, que es el máximo, la máxima autoridad administrativa y política del Parlamento en temas de transparencia, accesibilidad, participación, colaboración, ética y probidad. Esta comisión integra a diferentes sectores de sociedad civil, pero además está obligada a coordinar en forma permanente con otras representaciones, en este caso las organizaciones con discapacidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que dentro de los parlamentos tiene que haber estructuras permanentes de participación y evaluación y de co-creación en un enfoque multiactor, es decir, integrar sector privado, sociedad civil, academia y la parte administrativa y la parte política de los parlamentos para que efectivamente esa información recuperada se constituya en acciones que resulten positivas. A veces caemos en la tentación de hacer cosas que suenan bien y que se ven bien en las portadas de los medios de comunicación, pero que a la hora de la práctica no responden en la realidad a las necesidades de los sectores sociales que tienen menos acceso a oportunidades o tienen mayor vulnerabilidad. Ejemplo en Costa Rica, las personas con discapacidad en comunidades indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, poder establecer
mecanismos de comunicación permanentes con las diferentes organizaciones de sociedad civil resulta importante y tiene que ir más allá que la validación de lo que ya hicimos o de lo que vamos a hacer, sino realmente abrirnos a la crítica y, por qué no decirnos, a las regañaditas que de vez en cuando necesitamos como representantes populares para mejorar. En el caso de Costa Rica, esa regañada bien ganada que nos ha hecho reaccionar y que estamos avanzando, se da por la consulta ciudadana del portal legislativo, que ya les mencioné, pero también por la evaluación que el Departamento de Participación Ciudadana solicitó al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y por último, al Observatorio de Tecnología Accesible e Inclusiva que desarrolla la Universidad, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, junto con CONAPIS y la Defensoría de los Habitantes. Pero más importante que esas tres organizaciones, aglomera a más de 56 organizaciones nacionales de personas con discapacidad. Tal vez el mundo no te suena mucho porque ustedes son muy grandes, pero en Costa Rica tenemos 5 millones de habitantes y 56 organizaciones nos representan un porcentaje importante de estas organizaciones. Ahora, hemos tenido algunos avances importantes gracias a ellos, la utilización del sistema Yaguas para oyentes. Hemos avanzado con el lenguaje LESCO, que es el lenguaje de señas costarricense, en las pantallas de las transmisiones de plenario y algunas comisiones. Hemos avanzado también en la utilización de mejor equitación de títulos. Tenemos problemas con el convertidor de algunos textos a audio y tenemos también problemas serios en el tema de la accesibilidad a o más bien dicho, los puntos de acceso, que a veces se vuelven muy complejos, sobre todo para personas con algún tipo de discapacidad sensorial, que tanto brinco las desorienta un poco, ¿verdad? Brinco, perdón por lo coloquial, en que en Costa Rica hablamos así, es el trópico. Tanta conexión o puntos de escala, si se me permite. Entonces, yo cerraría la disertación diciendo que en realidad toda acción que se desarrolle para las personas con discapacidad no debe limitarse a la mera consulta, sino que debe constituir un proceso permanente a lo largo de toda acción tecnológica o de innovación democrática, no necesariamente tecnológica, que desarrollemos en nuestros parlamentos. Muchas gracias, Sara. Gracias, Juan. Well mentioned, it's not about only consultation, but it's about dialogue with these communities and also counting on organizations that represent and reunite these communities is really, really important. So as you mentioned, for example, participation and diversity in terms of teams that's developing this solution, diversity in terms of organizations and communities that are being heard it's really important because, for example, when we try to develop solutions and when we didn't dialogue with this community, it's not a solution per se. I had an experience like 2 years ago with the deaf community in Brazil that speaks Libras. And in my team, we didn't have a deaf person. We were in a hackathon, for example, developing a solution. And we started to talk with the deaf community about that solution in this event. And the solution changed completely because we are like non-deaf people trying to develop a solution for the deaf community. So something was wrong. And when we developed a dialogue with that community, the solution become a solution. And also, as Edmundo mentioned it, we have tools and also materials that we can also consult, like the W3C material. So thank you for all considerations. Considering our time and the beautiful discussion that we are having,
I have just a little, a short last question. Considering that we talked about that houses or solutions that were developed and also solutions that are being developed, I want you to exercise thinking about the future and recommend some points that could be, that houses, for example, could be aware for what we can consider the future of the accessibility. We saw that technology is also emerging for many communities and is developing so fast. Nowadays, for example, we have discussions about the metaverse and the Web3, let's call it Web3. So thinking about the future, not about only this kind of scenarios like the metaverse, but considering the development of the technology and considering the gaps that we have to pay attention in terms of accessibility, what do you recommend? Starting with Edmundo, please. Bom, esse é tema bem... Existe bastante reflexão, né? Muito interessante. Bom, a gente já tem algumas dificuldades que eu acredito que sejam barreiras para o desenvolvimento até do próprio metaverso e de outras tecnologias, né, do futuro. Por exemplo, a língua de sinais. Hoje, nós temos experimentado algumas soluções, né, de tradução do idioma, né, da língua portuguesa aqui no Brasil para a língua de sinais, né, Libras, a língua brasileira de sinais. E a gente tem experimentado algumas soluções tecnológicas usando avatares e as soluções ainda estão em desenvolvimento, né? Muitos usuários eles não se sentem confortáveis, né, com os avatares atuais. Às vezes por falta de expressão facial, né? Mas é importante que essa tecnologia se desenvolva. Acredito que, começando pelas redes sociais existentes hoje, seria muito bom, porque isso for sendo desenvolvido de forma constante, né, envolvendo a academia e as empresas, se isso for realmente desenvolvido de forma eficiente, eu acredito que a gente não teria no futuro um metaverso que exclua, né, pessoas, por exemplo, surdas, que precisam da língua de sinais para se comunicar. Elas não vão ouvir o que os outros falam se não tiver uma língua de sinais. Então, é importante que essa é uma das barreiras que precisam ser superadas. Outras bem simples também, que eu acredito que isso possa se resolver em pouco tempo, se é que já não está resolvido, que é a questão do CAPTCHA, que é uma barreira, né, para muitas pessoas, né, por exemplo, pessoas cegas, né, quando vai resolver um desafio lá do CAPTCHA, que é uma solução para combater, né, o acesso de robôs, ele precisa responder desafios, então é importante que isso seja bem testado, né, para vários idiomas. A gente tem tido problemas aqui no Brasil, né, em usar CAPTCHAs desenvolvidos para idiomas americanos. Embora existam algumas alternativas, né, em português, mas que ainda assim a gente tem recebido reclamações de usuários. Então, isso é importante também. Então, a gente fala no futuro, mas fala também que a gente tem muitas barreiras a serem superadas até chegar lá. E a gente também vê, eu queria só finalizar falando que foi muito importante a gente ter se antecipado, né? Ou seja, antes do problema ocorrer com os usuários, a gente ter prevenido, né? Ter desenvolvido soluções acessíveis antes mesmo que alguém reclamasse. Então, isso é importante. A questão do que a Michelle falou, né? Você já incorpora acessibilidade by design nos seus produtos, né? Já nasce acessíveis. Então, vou dar um exemplo aqui de dois parlamentares, né? Aqui da Câmara dos Deputados. Uma, ela assumiu o mandato, né? Como ela era tetraplégica, e aí foi desenvolvida a solução. Antes mesmo dela assumir o mandato, ela já tinha todos os recursos que ela precisava para deliberar, em votações e eleições das comissões e tudo mais. Então, isso foi muito importante, porque ela não chegou a reclamar, já estava resolvido, né? Já tinha sido testado, inclusive, com ela. Também para outro parlamentar também que tem a cegueira, também foi feito de forma preventiva, né, isso. E também servidores, né, e colaboradores que são contratados, né, na casa,
também se busca tornar os novos serviços digitais totalmente acessíveis, para que eles não venham a ter problemas. Mas é isso. Com relação ao que eu gostaria de falar de futuro, é que a gente ainda tem muitos obstáculos a serem superados, antes a gente até vislumbrar a participação 100%, né, inclusiva de todas as pessoas nas novas tecnologias. E obrigado pelo convite. Gostei muito de participar com essa mesa. Thank you, Edmundo. So, Michelle, do you want to comment on that? Yeah, absolutely. I think, you know, and just saying that on why we need it, just looking at some statistics, you know, I work with smart cities, and cities really are our future. According to the United Nations, I think by 2050, 70% of the global population will be in cities, and 15% of that population will be living with disabilities, as well as, you know, their families and friends around them that will be supporting them. So all that population is rising. We have over 50 billion devices worldwide. That's increasing by the day. And then looking back and thinking, okay, well, how many of our countries really do have accessible government websites? I think right now text-to-speech availability is only really covers 70%, you know, of our countries from main national languages perspective, and screen readers as well. So still a lot of work to do, you know, from a technology footprint in that way to really close that gap, as well as with, you know, for governments, for excuse me, for CRPD countries to really, you know, make sure that at the basis of everything that they you know, that there are accessibility resources for their citizens at, you know, very basic need of asking questions. Voting, you know, is a huge piece. I think, you know, I read, at least from a US perspective, we had just having a focus on the disability kind of voting rights act here in the US. We had an increase of people voting with disabilities by almost 56% in the last let me see how many years, I think the last 4 years, because we made not only the tools to vote with accessible, but the tools to register, you know, with accessible, being able to do that in a fashion that, you know, allowed populations that didn't always have access to that. So from a smart city perspective, I always think that initiative is a great, you know, great concept to really, you know, focus on what needs to change. And that's globally, not just here. Thank you, Michelle. Juan, do you want to comment on that? Sí, quisiera partir de lo comentado por Michelle, porque cuando hablamos de ciudades, me recordé del concepto de ciudadanía. Vivimos un momento de transformación, la constitución de una ciudadanía digital. Entonces, si no damos accesibilidad que realmente responda a las necesidades de esta población, les estamos limitando sus derechos como ciudadanos. Les estamos limitando el derecho a la transparencia, a la fiscalización, a la participación. Entonces, eso se constituye un elemento fundamental. Entonces, lograr avanzar y el desarrollo de nuevas tecnologías, reitero lo que he dicho desde el principio, no solamente en consulta, sino en concurso y compañía de las diferentes organizaciones de personas con discapacidad, que como bien apunta Edmundo, son muy variadas. Están las discapacidades motoras, pero están también las sensoriales, están un crecimiento importante que son las mentales, etcétera, que tienen que ser abordadas. Necesitan enfocarse, desarrollarse de manera multidimensional para garantizar ese derecho a la ciudadanía. La tecnología accesible, entendible y que responda a las necesidades de la ciudadanía constituye un nuevo pacto social y político de la gobernanza, no solamente, como dice Michelle, en Estados Unidos, sino en cada uno de nuestros países. En Costa Rica, igual que en muchas otras latitudes, tenemos problemas de cobertura, accesibilidad, el costo de los datos. Pero si a esto le sumamos que el diseño de las plataformas, de los portales,
de las tecnologías de comunicación no se adaptan a las necesidades de un porcentaje importante de la población. Y además los parlamentos no nos comprometemos, en nuestro caso, a avanzar a una alfabetización digital que facilite a muchas poblaciones que no solamente tienen discapacidad, sino que son sujetos de marginación económica y social a poder interactuar efectivamente. Estamos dejando a un porcentaje importante de nuestras poblaciones atrás. Reitero lo que ha dicho la población con discapacidad en la Convención Internacional. Recordemos, nada por las personas con discapacidad sin la participación directa de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Sara, Michelle, Edmundo, de verdad fue un gusto aprender de ustedes. Y quisiera nada más cerrar diciendo que creo que deberíamos avanzar después de este tipo de foros en la construcción de cajas de herramienta abiertas que puedan intercambiar experiencias exitosas en un repositorio internacional que nos facilite las recetas seguidas o que nos permitan combinaciones de acuerdo a las posibilidades económicas y las necesidades específicas de nuestros países. Me parece además que ese repositorio, esa caja de herramientas, debe establecerse algo que a todo el mundo nos hace erizar el pelo de miedo, pero que si no hay, si no existe, no avanzamos, que es un acuerdo entre los diferentes parlamentos de lo que deben ser los estándares mínimos de accesibilidad, para que todos tengamos con claridad una meta a la cual cruzar, lo cual no nos implica mucho, porque ya en la convención, en la Carta de la OEA, etcétera, tenemos los puntos de partida para que digamos, vamos por esta línea, algunos más atrás y unos más adelante, pero los que van adelante, como Brasil, que ha desarrollado tanta tecnología, nos puede dar la mano a los que vamos más atrás para poder avanzar. Es decir, colaboración internacional con una visión de inclusión realmente social para una gobernanza en nuestros parlamentos. Muchas gracias, Sara. Gracias, Juan. So listen to you all before I yield the floor for each one of you to your closing remarks. I was thinking about, we talk about, despite the technical things and the advices, today we talked about hearing, about dialogue, about researching for solutions, about diversity of people and needs. And as Juan talked about, we have to talk about cooperation. And that's why Bússola is so proud to organize, for example, the Legitech Forum and other kinds of conference to allow and to promote this kind of experience exchanging. So I am really proud to be with you all today in this amazing panel. So we are reaching our time today, but I also want to yield the floor for each one of you for your closing remarks to finish this panel. For me, it's a topic that I can like talking all day long, but we have another amazing panels and debates coming. So Edmundo, do you want to do your closing remarks, please? E só agradecer, então, ao convite, aos colegas aqui da mesa, do debate, e dizer que estamos muito interessados em cooperar, não só no âmbito dos parlamentos, mas também envolvendo a área acadêmica, as empresas, todas as iniciativas em prol desse grupo de pessoas que têm necessidades, como a Sara falou no início, não só pessoas com deficiência, mas aquelas que têm um impedimento temporário, de movimento, algum problema de vista mesmo momentâneo, e aí ele vai usar leitores de tela durante algum tempo, até restabelecer a visão. Então, assim, é importante que todas essas questões sejam bem resolvidas, A gente vê que o futuro é promissor, Muitas ferramentas já foram desenvolvidas, mas a gente já tem uma série de demandas ainda e barreiras a serem superadas. Ok, muito grato aí pelo convite. Um abraço. Thank you. So Michelle, do you want to do your final
your closing remarks? Sure, thank you. No, I appreciate for the participation today. It's nice to think outside the box and on a global level, which often I don't have the chance to do. But it's clear that we all have the same challenges. And so, you know, the idea of having a really toolkit, getting all of our, you know, expertise together, because it does exist out there, not only, you know, from a theoretical perspective, but also a technological, you know, perspective as well. What works, what doesn't work, and then obviously, more important, the policy around it, the funding and the governance around it, and understanding, you know, what we can do and how we can work together in those common goals is great. I think, Sarah, I really appreciate this opportunity. Because the challenges are the same, you know, across all the borders. And so it's nice to see what is being done and where we all have a lot more work to do, and then share that, you know, share that knowledge, that intellectual knowledge that we have with our personal jobs and experiences and the people around us, and how we can apply it on a bigger scale. So thank you. Thank you, Michelle. Thank you for your participation today. And just as a disclaimer, I was accompanying the work of Microsoft with regarding accessibility as a gamer, because I saw that so many devices was developed by Microsoft to people with disabilities, new kind of devices and controls and things like that. So maybe it's a good idea for people as Robin from Knesset say, shopping for ideas and look and research about this kind of devices to also have some ideas for its own houses. So Juan, do you want to comment? And sorry, do you want to do your closing remarks? Después de dos extraordinarios panelistas, no es fácil cerrar de último, pero primero reiterar el agradecimiento a la organización, hacer un reconocimiento a Bússola Tech por un esfuerzo significativo que ha desarrollado no con esta actividad, sino desde hace ya varios tiempos, para poder conectarnos y poder desarrollar poder conectarnos con nuevas experiencias y procesos de aprendizaje. Yo en lo personal he aprendido mucho, quería agradecerlo. De la misma manera, a mis compañeros de panel, de los cuales he aprendido muchísimo el día de hoy, y espero que el contacto se continúe, Sara, porque creo que podemos hacer muchas cosas en un contexto ya más regional para empezar, al menos en nuestro querido continente. Creo definitivamente, como lo dije al principio, que la tecnología no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio que garantice el disfrute pleno de los derechos de las personas. Eso significa que toda adaptación tecnológica debe hacerse con y para el interés de esos ciudadanos y ciudadanas que puedan participar como ciudadanos de un mundo virtual con plenos derechos y satisfaciendo sus necesidades. Bajo esta perspectiva, creo que solamente cuando tenemos conciencia de que no tenemos el conocimiento absoluto, y en Costa Rica hay un dicho, creo que va a poner en aprietos al traductor, porque no sé cómo lo va a traducir, solo el que le chima el zapato sabe dónde le duele. Es decir, solo el que tiene el problema sabe realmente cuál es la solución que necesita. Y por consiguiente, creo que la nueva base de una gobernanza digital es empezar por parlamentos verdaderamente abiertos, no solamente de mentes y pasillos y de portales, sino de corazones y sensibilidades de las necesidades de toda la población. Yo creo que con eso me despido, Sara, y muchísimas gracias. Quiero aclarar que nosotros somos el país chiquitito, porque Brasil es un país muy grande y en tecnología a nivel de gobernanza han hecho maravillas. Nosotros lo seguimos con gran admiración en Edmundo. Y Microsoft, creo que todos somos clientes de Microsoft de alguna u otra manera, y en realidad el desarrollo que han hecho ustedes es extraordinario.
Así que el panel fue de lujo, tal vez quitando este pequeño país costarricense en Centroamérica, pero espero haber podido aportar algo en esta discusión. Gracias.